Muy buenos días. Bienvenidos a un curso de milagros universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior, dirigido por Jesús y organizado gracias al amoroso servicio de hermanas y hermanos de distintos países que son uno solo. Bienvenidos a disfrutar de este instante santo. Hoy te acompañamos en el soporte técnico, Pati Soto, desde la ciudad de Bogotá. Pati nos estará apoyando con el chat en Zoom, con los ingresos y también con la transmisión por nuestro canal de YouTube. Gracias, mi Pati Bella. Y en la traducción, que será nuestro canal, María Torres, desde Florida, Estados Unidos. María, gracias por ser ese canal en la traducción. ¿Y quién les habla? Madeline González, desde la ciudad de Villavicencio. Patti y yo estamos en Colombia. Y a ustedes, gracias, porque ustedes son nuestros invitados de honor. Gracias por su presencia y porque esto es posible gracias a ustedes. Y si te es posible, puedes encender tu cámara. Como siempre yo manifiesto, es muy grato para mí presentar en la plataforma. Y hoy tengo el honor y el placer de darle la bienvenida a una maestra. Ella es Corinne Zupko, desde New Jersey, Estados Unidos, que a través de su experiencia con el curso de milagros nos extenderá toda su luz y todo su amor. Y hoy nos compartirá el tema habilidades psíquicas y un curso de milagros. Maestra Corinne, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación, gracias por extendernos hoy todo su amor y su luz. Y la sección es toda suya. Gracias. Welcome, Corinne. Thanks for being here. Thanks for sharing the day today with us. The session is yours. The mic is yours. Thank you. Thank you all for inviting me back. It's such an honor to be with everyone again. And I'm so excited to share on this topic of A Course in Miracles and psychic abilities. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Estoy realmente feliz de estar con ustedes y estoy realmente emocionada de compartir este tema relacionado con las habilidades psíquicas y el curso de milagros. All of the Course in Miracles quotes that I referenced today will be from the section in the Manual for Teachers called Are Psychic Powers Desirable? Todas las citas que vamos a utilizar vienen del Manual de los Maestros, la sección 25, que se titula ¿Son deseables los poderes psíquicos? My teaching and learning in A Course in Miracles has largely focused around the experience of healing anxiety. Mi aprendizaje y mi enseñanza del curso de milagros ha ido por la experiencia alrededor del tema de la ansiedad, del miedo y la ansiedad. Some of you might remember that I wrote a book called From Anxiety to Love, which is about healing anxiety through A Course in Miracles. Quizás muchos de ustedes recuerdan que yo tengo un libro que se titula De la ansiedad hacia el amor, y este libro trata sobre esta experiencia de regresar al amor y soltar la ansiedad a través de un curso de milagros. And of course, I have to say this, if you know of any Spanish publishers, please let them know that my book would still love to be translated into Spanish. Si conocen algún traductor en español, avísenle que mi libro no ha sido todavía traducido, que está buscando un traductor. And just so I don't forget, I also would just love to briefly mention that I am offering an 8-week class right now on healing anxiety called the From Anxiety to Love Masterclass. It is in English, and you can find details at FromAnxietyToLove.com. Y yo quiero decirles que en este momento estoy dando un taller de 8 clases, es en inglés, pero tiene que ver con la ansiedad. Y si están interesados en él, pueden encontrarlo en mi página. So A Course in Miracles has taken me deeply into healing, and of course we can always go further.
but the way that I was brought deeper was quite unexpected. El curso de milagros siempre nos lleva a ir más profundo, y cada vez descubrimos que podemos hacerlo más. Pero el curso me llevó entonces a unos espacios que yo no me esperaba. And I'd like to do some personal sharing for a few minutes. The year of 2021 presented me with some of the most challenging experiences of my life. Y quiero contarles un poco de experiencias personales. El año 2021 realmente trajo unos retos bastante grandes para mí. There was a lot of pain, and pain can be a catalyst for transformation if we allow it. Hubo mucho dolor, y el dolor puede ser un catalítico para la transformación si lo permitimos. I let that pain be a catalyst for growth, and it brought me to new places. Yo permití que ese dolor sirviera de catalizador, de catalítico hacia el crecimiento. Y esa fue la experiencia que tuve. Every time a difficult feeling arose, I went into it with the Holy Spirit. Cada vez que tuve un momento de dificultad, lo que hice fue entrar a él junto al Espíritu Santo. I became defenseless and willing to see whatever it was that I needed to see. Me convertí completamente indefensa para estar dispuesta a ver lo que me tocaba ver, estar en esa disposición de ver. I didn't turn away from my feelings or numb or suppress them. Yo no suprimí ni evité ni me salí corriendo de los sentimientos que estaba teniendo. Now, in the past, when I went through a hard time, I would cling to A Course in Miracles because that's what I needed. En el pasado, cuando yo entraba en momentos difíciles, automáticamente me agarraba del curso de milagros porque era lo que necesitaba. But something about this time was different. Pero hay algo en esta ocasión que fue diferente. Hubo algo. After being a dedicated course student for 25 years, I was being asked by Jesus to let it all go. Después de haber sido un estudiante dedicado al curso de milagros por 25 años, Jesús me pidió que lo soltara. To let the book go, Soltar el libro, to let words go, soltar las palabras, to let identification as a Course in Miracles student and teacher go. soltar mi identificación como estudiante y maestra de un curso de milagros. Instead, I was being asked to trust him directly. Se me pidió que confiara en él directamente And hear him directly. y que lo escuchara de manera directa. And being that my entire spiritual foundation is based on this book, and I've been working with it my entire adult life, letting go was very scary. Y como mi experiencia en este desarrollo espiritual y de mi mejoría emocional fue basada en este libro, se me hizo difícil empezar a soltarlo. If I had been so guided, I was willing to discontinue my offerings, delete my website, and delete my social media. Yo me sentí en un momento dispuesta a eliminar mis medios sociales, mi página web, inclusive los programas que tenía. But that's not what I was being asked to do. I was instead being asked to step into complete open-mindedness, holding on to nothing. Pero lo que se me estaba pidiendo no era eso. Lo que se me estaba pidiendo era que entrara a una mente completamente abierta, sin estar aferrado a absolutamente nada. So that's what I did. I let go, and I kind of fell apart. Eso fue lo que hice, solté y como que me desboroné. But in the falling apart, I had a deep sense of knowing that I was going to be put back together by the Holy Spirit. Pero en esa sensación de estarme cayendo en pedacitos, había dentro de mí una sensación muy clara de que el Espíritu Santo se encargaría de poner todo nuevamente en su lugar.
I was not going to put myself back together based on my personal interpretation of A Course in Miracles, but instead I was letting the Holy Spirit put me back together. Y no iba a arreglar las cosas y reorganizarme en base a lo que yo pensaba como maestra del curso de milagros que tenía que ocurrir, sino permitir que el Espíritu Santo fuera quien realmente lo hiciera. I'd like to use an example of fire for a moment. When there is a fire in the forest and it destroys the landscape, the clearing allows seeds that lay dormant deep in the soil to grow and flourish into new life. Miremoslo como un ejemplo con el fuego. Vamos a ver entonces en un bosque donde hay un fuego y se quema todo. ¿Qué es lo que sucede? Que queda la posibilidad y empiezan de momento todas las semillas que estaban ahí otra vez a salir en capullo y a florecer. So when ego layers burn away, what emerges is what has always been there, and that is our unobstructed relationship with the divine. Cuando entonces las capas del ego son quemadas, a donde se llega es entonces a esa parte pura e íntima con lo divino. I had an experience where I felt Jesus bow his head, extend his arm, and silently say in an introduction, "I'll let you two take it from here." And at that moment, I had a tidal wave-like experience of his mother. Tuve una experiencia en la que Jesús se acercó a mí, pasó la mano y me dijo, ahora te dejo que tú lo sigas haciendo. Y entonces yo me quedé, pero realmente al permitirlo lo que tuve fue una experiencia de María, su madre. Our mother. Nuestra madre. And since then, I've had many more experiences that are unexplainable. Y desde ese momento sigo teniendo experiencias que son inexplicables. I've had interactions with lights that have shared important healing messages. He tenido experiencia con la luz que ha compartido mensajes importantes de sanación. I've seen patterns of numbers which I could not plan if I tried. He visto patrones de números que no pudiera planificar si yo hubiera tratado de organizar. And I've even at times had flashes of an image come through my mind and then it comes true a few moments later. Y entonces he tenido imágenes que vienen y como que se van y después regresan. So there are many ways that our intuitive abilities take form. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchas maneras en las que nuestras habilidades intuitivas pueden tomar formas. It might just be that you know something or you feel something very deeply, like the presence of a tree. Puede ser entonces como que tú sabes algo o que tú lo sientes algo o que es algo que es completamente claro como la presencia de un árbol. So I have a question for everyone here. Yo tengo una pregunta para ustedes. If you have had some type of psychic or intuitive or unexplainable experience, please type yes in the chat. Si has tenido alguna experiencia intuitiva o psíquica o de estas que no son que se pueden explicar por la vida diaria, escribe en el chat un yes o sí. Look at all these yeses. Mira que muchos. Maybe you just knew something to be true and it turned out to be true. Quizás tú sabías que había algo que era verdad y como que sí, es verdad. Maybe you thought of a friend who you haven't spoken with in a long time, and then an hour later they text you. Quizás fue un amigo del que tú de momento pensaste de que no hablabas hace tiempo y de momento te manda un texto. I'm seeing lots of yeses in the chat. Sigo viendo más sís. So many of us have these intuitive experiences. Somos tantos los que hemos estado teniendo estas experiencias intuitivas. What I hope to do in this session is empower everyone to own their psychic abilities. Lo que yo
pretendo en esta sesión es darle a todo el mundo que se sienta que pueden empoderar esas sensaciones, esas habilidades intuitivas. And by the way, I tend to use the word intuitive instead of psychic, but I'll be using these terms interchangeably. Bueno, por lo general yo utilizo la palabra intuitiva en vez de psíquica, las voy a estar intercambiando. So in my experience of letting the course go, it hasn't gone anywhere. I'm just experiencing it more deeply than ever. En mi experiencia de soltar el curso, realmente no se ha ido para ningún lugar. Lo que estoy haciendo es experimentándolo, teniendo la experiencia más profunda. So I'd like to share a course quote. Quisiera compartir una cita del curso. Our first one is, "It is obviously merely an appeal to magic to make up a power that does not exist. It is equally obvious, however, that each individual has many abilities of which he is unaware." Estas son citas de esta sección 25 del Manual del Maestro. La primera es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. This is speaking to you. You have many abilities of which you are unaware. Esto te está hablando a ti, te está hablando de muchas habilidades que tú tienes de las cuales no estás consciente. And just please feel into this for a moment, that you have many abilities of which you are unaware. Por favor, siente esto, permítelo, que tienes muchas habilidades de las cuales tú no estás conscientes. And I'd like to read another course quote. Quisiera leer otra cita. As his awareness increases, he may well develop abilities that seem quite startling to him. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. Esta es otra cita. The course goes on to say that we have placed limits on our communication channels. El curso dice que nosotros hemos puesto límites a nuestros medios de comunicación, nuestras formas de comunicarnos. This is why we don't directly experience the Holy Spirit. We've blocked our channels with fear. Por eso es que no experimentamos directamente al Espíritu Santo, porque nosotros bloqueamos nuestros canales de comunicación con miedo. So when fear blocks are removed, the Course says we are merely becoming more natural. Y entonces cuando se desaparecen estos bloqueos al miedo, el curso dice que estás yendo a tu condición natural. In the past, if something didn't fit my understanding of A Course in Miracles, I'd dismiss it. And so I was dismissive of my intuitive abilities because I would tell myself I was just projecting. En el pasado, cuando algo no cuadraba con mi idea de lo que el curso de milagros nos enseñaba, yo lo que hacía era que lo dejaba como que no, eso no es. Y entonces eso es lo que pasaba con mis habilidades psíquicas. Yo realmente las rechazaba. Not realizing it at the time, I was dimming my own light. No dándome cuenta que realmente lo que estaba haciendo era reduciendo mi verdadera luz. And I encourage you to think about, how are you dimming your own light? Y yo te motivo a que a que mires cómo tú realmente reduces la luz en ti. This is something we don't want to do anymore. Esto es algo que no queremos seguir haciendo. So what I'm sharing is nothing special. Lo que estoy compartiendo no es nada especial. As I mentioned before, the Course says we've placed limits on our communication channels. Como dice el curso, nosotros ponemos límites a nuestros canales de comunicación. And I have another course quote to read. Y tengo otra cita del curso que quiero leer. These limits are placed out of fear, for without them, the walls that surround all the separate places of the world would fall at the holy sound of his voice. Who transcends these limits in any way is merely becoming more natural. He is doing nothing special, and there is no magic in his accomplishments.
Esta es otra cita y dice, estos límites se establecen por miedo, pues sin ellos las paredes que circundan todos los lugares separados del mundo se derrumbarían ante el santo sonido de su voz. Aquel que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural. No está haciendo nada especial y no hay nada mágico en sus logros. So as we drop limits and become more natural, we have to look at how we do this. Entonces, según dejamos que se caigan los límites y nos vamos haciendo más naturales, tenemos que ver cómo funciona esto, cómo se desarrolla. And of course, that's what A Course in Miracles is all about. But there have been two characteristics that have greatly helped me in this process. Claro, de eso es que se trata el curso, pero han habido dos características que realmente me han ayudado mucho en este proceso. Number one is honesty, and number two is open-mindedness. La primera es la honestidad y la segunda es la mentalidad abierta. So with honesty, I seek to hide nothing from the Holy Spirit. Mirando la honestidad, ya yo no intento esconderle nada al Espíritu Santo. Every fearful or judgmental thought that goes through my mind, I catch it, I name it, and I own it, and I take responsibility for it. Cualquier pensamiento, cualquier miedo, cualquier juicio que me aparece, yo automáticamente lo pillo y digo, espérate, esto está aquí, lo tengo yo, es mío. Remember that the Course teaches that it's not that we're going to stop having ego-based thoughts, but it's that we have none that we would keep. Recuerda que el curso nos está diciendo que no es que no vas a tener más pensamientos que tengan que ver con el ego, sino que tú no los vas a querer retener. So we must always practice extreme honesty with the Holy Spirit. Entonces esto requiere una honestidad extrema, una honestidad completa con el Espíritu Santo. And then with open-mindedness, here are a few examples of how I've worked with open-mindedness. Con respecto a la mentalidad abierta, les voy a dar varios ejemplos de cómo yo lo hago. I'm willing now to not immediately dismiss things that might not seem course-like. Ahora ya estoy dispuesta a no desechar cosas que parecen que no tienen que ver con el curso. But instead, I'm willing to keep that open mind. Estoy dispuesta ahora a tener la mente abierta y a verlo. I am also willing to keep an open mind about how Spirit might help me heal. Ahora también mantengo una mentalidad abierta con respecto a cómo el Espíritu me puede ayudar a sanar. Because in my difficult year, I was brought into healing modalities that are different than A Course in Miracles. Porque en mi proceso de sanación entré en unas modalidades de sanación que eran diferentes de las del curso. For instance, there are therapeutic techniques called EMDR, which is a trauma treatment. Por ejemplo, hay terapias como una que se llama EMDR, que es una terapia para trauma. I was also brought into something called family constellation work. También fui a otra que se llama constelaciones familiares. And doing traditional types of therapy with the Course as your foundation can be extremely powerful. Y hacer la terapia tradicional conjuntamente con el curso de milagros puede ser muy, muy poderoso. So it's important to keep an open mind because Jesus can use many different healing modalities to help us heal. Así que es importante mantener esa mentalidad abierta porque Jesús tiene la capacidad de utilizar todas las modalidades que estén disponibles para la sanación. I've also kept open-mindedness about the body, and I'd like to pause here and talk about the body. Y yo también quiero hablar sobre la mentalidad abierta con respecto al cuerpo. When we think about the body as Course students, we might slip into thinking that it is something bad. Cuando somos estudiantes del curso, tenemos una tendencia a pensar que el cuerpo es algo malo. We might tell ourselves, the body isn't real, so it doesn't matter. Tendemos a decir, no, el cuerpo no es real, así que no importa, no prestes atención.
but we are very much experiencing ourselves in a body. We do believe in it. Pero nos estamos experimentando en un cuerpo y creemos en él. The most basic piece of evidence that shows me that I believe that I'm a body is that I still need to eat food. La evidencia más importante que me indica a mí que yo sigo creyendo que yo soy un cuerpo es que pienso que tengo que comer. Therefore, trying to force myself into believing that I'm not a body is not going to produce long-lasting change. Entonces, el seguirme forzando a pensar que yo no soy un cuerpo no me va a dar la posibilidad de tener cambios duraderos. So there's got to be another way, and I found the gentle way to be this. Así que tiene que haber otra manera y yo encontré caminos más gentiles para lograrlo. I allow myself to be where I am, Me permití estar donde estaba. and I'm willing to allow my body to be repurposed by the Holy Spirit to be used as a communication device. Y estoy permitiendo que el Espíritu Santo le dé nuevo propósito a mi cuerpo para ser utilizado como un vehículo de comunicación por medio del Espíritu Santo. In this, I can start to have experiences that show me that my body is neutral and that my identity exists quite apart from it. En esto puedo tener la experiencia de que mi cuerpo es neutral y que mi identidad va mucho más allá de esto. So here's a mistake that I used to make with A Course in Miracles. Este era el error que yo tendría a hacer con el curso. I would tell myself that I am not a body, and so I wasn't fully present in my body. Me decía, no soy un cuerpo, entonces no estaba completamente presente en el cuerpo. I was disconnecting from my body in an unhealthy way. I was living from the neck up. Me estaba desconectando del cuerpo de una manera no sana. Realmente es como si estuviera viviendo de la cabeza de la barbilla hacia arriba. Instead, we can tune into the body, and it is a vehicle through which we can communicate. Podemos utilizar, sin embargo, el cuerpo como un medio y nos sintonizamos con él para lograr la comunicación. The more present and embodied we are, the more we can pick up on information and guidance that comes through the body. Mientras más estamos sintonizados con el cuerpo, más estamos abiertos para recibir mensajes que vienen a través del cuerpo para la sanación. So here's another course quote. Aquí hay otra cita que les voy a dar del curso. Certainly, there are many psychic powers that are clearly in line with this course. Communication is not limited to the small range of channels the world recognizes. Esta es la próxima cita. Ciertamente, hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. In my past experience in course settings, various course settings, there was no room for communication experiences that came through the body. En mis experiencias a través del curso, lo que yo estaba haciendo, nunca ayudaba, no permitía que hubiera una comunicación utilizando el cuerpo como medio. Guidance or intuition that came via thought or knowing was okay because that's the level of the mind, but there was a dismissal of information coming through the body. La guía o la intuición viniendo por la mente, a través de la mente, estaba aceptada y estaba bien, pero cualquier cosa que viniera a través del cuerpo, eso no. But here's the key. When we are embodied, we are giving more avenues for the Holy Spirit to speak to us. Esta es la clave, esto es interesante, importante. Cuando estamos realmente sintonizados con el cuerpo, le estamos dando más medios, canales al Espíritu Santo para comunicarse con nosotros. So we're going to do a brief body activity to help you feel your intuition get activated. Vamos a hacer una pequeña
actividad del cuerpo para ayudarte entonces a conectar con esa parte intuitiva relacionada con el cuerpo. This is inspired from a teacher by the name of Sandra Angerman. Esto está inspirado por una maestra que se llama Sandra Ingerman. So I would like for you to complete this sentence with something that is true for you. I love blank, whatever that is. Quiero que utilices, te voy a dar una oración y quiero que tú llenes el blanco. La oración es yo amo blanco. Completa la oración. So for instance, for me, I would say, I love trees. Para mí, lo que yo decía era, yo amo los árboles. I love being near them. I love walking around them. I love hugging them. Me encanta estar alrededor de ellos, me encanta abrazarme a ellos, me encanta sentarme debajo de ellos. So what I would like for you to do, and I'll give you a minute to do this, say to yourself many times, I love whatever it is that you love. Entonces te voy a dar más o menos un minuto y mira a ver, yo amo y mira a ver lo que tú realmente amas. And keep saying statements about what you love about that thing. If you love trees, you love being around them, you love seeing the leaves, you love the smell of the earthy woods, keep filling in things that you love about that thing. Y entonces, además de decir yo amo tal cosa, empieza a poner todas las demás cosas que están relacionadas. Por ejemplo, si en los árboles, me gusta la sombra, me gustan las hojas, me gusta estar alrededor. And I'd like for you to say this out loud so this can help you focus. Y quiero que lo digas en voz alta para que te ayude a enfocarte. So please begin right now. Start saying what you love with passion. Say it out loud. Ahora, empieza a decir lo que tú amas con toda pasión. Really feel what you love. Y siente eso que amas. State it out loud. Keep going. Sigue diciéndolo alto, duro. Continúa. And now feel your body. Y ahora siente tu cuerpo. How does your body feel after stating out loud what you love? ¿Cómo se siente tu cuerpo después de decir en voz alta lo que tú amas? Just notice. Presta atención a eso. Now I want you to do the opposite. Y ahora quiero que hagas lo opuesto. This is going to be a little challenging. Hacemos un reto. Tell yourself that you hate the thing that you really love. Dite que tú odias lo que realmente amas. So for instance, Por ejemplo, I hate trees. I hate them. I hate them. I hate being around trees. yo odio los árboles, odio las hojas, odio estar alrededor de ellos. And do this right now out loud. I know it will be uncomfortable. Dilo también en voz alta. Sé que va a ser incómodo, pero hazlo. Please do this right now. Hazlo. And now notice what's happening in your body. Y ahora nota cómo se siente tu cuerpo. It's probably very uncomfortable, right? Posiblemente muy incómodo, ¿verdad? You're telling yourself something that's not true. Te estás diciendo a ti algo que no es verdad. You're repeating a false thought. Estás repitiendo un pensamiento que es falso. And your body is responding in a certain way to your statements. Y tu cuerpo está respondiendo a eso que tú estás declarando. So you can come back to the truth of what you love and just breathe and clear out that negativity. Puedes volver entonces a la verdad de lo que realmente amas y permitir que se limpie toda esa negatividad que entró hace un momento. The point is that your body will give you information about what is true and what is false. El asunto es que el cuerpo te va a dar información con respecto a lo que es verdad y a lo que no lo es. This is one way that your body functions as a communication device. Esta es una de las maneras en que el cuerpo funciona como un mecanismo de comunicación. It will respond to truth and love in a certain way.
va a responder a la verdad y al amor de cierta manera, and it will respond to misthought in another way. y va a responder a pensamientos erróneos de otra manera. So when we are tuned in to our bodies, we can get clear on how the body is responding. Entonces, cuando realmente nos sintonizamos con el cuerpo, podemos darnos cuenta cómo el cuerpo está respondiendo. This gives you information. Esto te da información. This is an important example because we don't want to limit how guidance or intuitive information shows up. Esto es importante porque no queremos limitar cómo la guía del aspecto intuitivo te llega. So if we decide that guidance or intuition should only arrive via thought, we're missing out on how it can arrive through our bodies. Si nosotros sencillamente insistimos en que la guía con respecto a lo intuitivo viene solamente desde los pensamientos, desde la mente, estamos dejando atrás la oportunidad de ver todo esto que viene a través del cuerpo. I feel moved. I'm going to speak a little bit about the difference between guidance and intuition, but I feel moved to just pause to see if there are any questions so far. Yo quiero hablar un poquito sobre la diferencia entre guía e intuición, pero quiero saber si hay algunas preguntas. Feel free to pop any questions in the chat. Si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de hacerlas. I do see one question if I can talk about spiritual gifts that the Holy Spirit gave us. Ya veo aquí una pregunta. The Holy Spirit has given us everything. El Espíritu Santo nos los ha dado todo. We have everything already based on who it is that we truly are. Lo tenemos todo ya. Es inherente a lo que realmente somos. Any ability that we have in our bodies Cualquier habilidad que tengamos en nuestro cuerpo can be used by Holy Spirit. And when we repurpose it and give it to Holy Spirit can use that ability to help us awaken. puede ser utilizada por el Espíritu Santo. Él le va a dar un nuevo propósito y la puede utilizar para despertar. So those spiritual gifts that we receive are anything that you can think of. Así es que los regalos espirituales que podemos recibir pueden ser cualquier cosa que te pudieras imaginar. The ability to love. La habilidad de amar. In terms of psychic abilities, En términos de habilidad psíquica, one ability that the Holy Spirit has given us that we just practiced is called clairsentience. una de estas habilidades se llama clairsentience. Clairsentience. I'll type it out. It's Sí. CLAIRSENTIENCE. I don't know how to translate that. That's okay. That's okay. I'll state it a different way. We have different channels through which we have intuitive gifts. Tenemos diferentes canales por los cuales recibimos regalos intuitivos. One channel through which we receive intuitive gifts is through feeling. Uno de estos canales es el sentimiento. And that's what that word means. It's receiving information outside of our five senses, but with a sense of feeling. Eso es lo que significaba esa palabra, recibir un mensaje a través de lo que sientes, de los sentimientos. So we might just feel something. We might feel a deep connection to a tree, for example. Entonces podemos sentir algo como una conexión muy profunda con un árbol. Another gift that the Holy Spirit has given us that we can use is the ability to just know something. La otra habilidad que nos ha dado el Espíritu Santo es la capacidad de saber algo. I'm going to write another word. Voy a escribir otra palabra. There's another word called claircognizance. It's when you just know something. Espérate. Ok, conocimiento, clarividencia. Y el conocimiento de clarividencia. Ok. And so claircognizance is another channel in which we receive information that comes from outside of our five senses, but we just receive it by just knowing. We just know, you know something to be true.
Es información que viene a través de los sentidos, que nosotros sencillamente vemos que viene, pero sencillamente es como que no lo entendemos, pero lo sabemos que es. So these are gifts from the Holy Spirit in that they are channels through which we can know that we do not walk alone. Estos son canales que nos da el Espíritu Santo por medio de los cuales sabemos que no caminamos solos. So our gifts are as vast as our imagination. Así es que estos regalos son tantos como nuestra imaginación lo permite. And were there any other questions? So thank you for that question, whoever asked. Gracias por esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Otherwise, I'll keep sharing. Si no, sigo compartiendo. No, no se ven preguntas. No hay. Okay. Okay, so I'd like to share briefly just, I mentioned guidance and I've mentioned intuition, and what is the difference? Hablé ahorita sobre la guía y sobre la intuición y quiero hablar ahora sobre cuál es la diferencia entre ambos términos. Here's how I think of the difference. Guidance and intuition are both interrelated forms of communication. La guía y la intuición son ambos canales de comunicación intuitivos. Both guidance and intuition help us use the body as a communication device. Ambos nos ayudan a utilizar el cuerpo como un mecanismo de comunicación. Both guidance and intuition require us to pay attention to data that does not come from our five senses. Ambos nos pide que estemos pendientes de data que viene y que no es a través de los 5 sentidos. There are two directions from which you can receive helpful information. Hay 2 direcciones por las cuales puedes recibir información útil. The vertical or the horizontal planes. El plano vertical o el plano horizontal. The vertical plane is when we receive information directly from spirit. El plano vertical es cuando recibes información directamente del espíritu. The horizontal plane is where we receive information about those around us and those we interact with in the world. El plano horizontal es el que nos habla de lo que recibimos, de los que están alrededor de nosotros y aquellos con quienes interaccionamos. Guidance can actually come from the vertical or horizontal planes because spirit will use anything we've made to help us awaken. La guía puede venir de ambos planos, el horizontal o el vertical, porque podemos utilizar ambas cosas. A commonly cited example of intuition is being able to read a room, so the horizontal plane. Un ejemplo clásico de plano horizontal es ser capaces de able of. So I'm wondering if anybody can relate to this. When you walk into a room and you immediately get a vibe of the crowd. Cuando llegas entonces entras a un lugar y inmediatamente cuando entras como que estás consciente de todo el mundo y como que los conoces. This is your intuition picking up on what's happening in the horizontal plane. Eso es tu intuición, tomando información de lo que está sucediendo en el plano horizontal. If the vibe of that room is negative, yes, it can be a projection of our own fear because everything is a projection from our sleeping mind. Si la vibración es negativa, puede decir que tiene que ver con una proyección de tu mente negativa. Pues claro, porque todo es una proyección de tu mente. But it can also be straightforward information. You might just be picking up on the collective thoughts of others. Pero también puede ser una información clara que se te está dando de una sensación, de un pensamiento colectivo. I mentioned anxiety earlier, and I want to bring together anxiety and these psychic or intuitive abilities for a moment. Mencioné la ansiedad anteriormente y quisiera poner junto esta idea de las habilidades psíquicas y la ansiedad. We all know what anxiety is like. We might experience it just a little bit, or we might experience anxiety a lot. It exists on a continuum. Todos sabemos lo que es la ansiedad. Podemos experimentarla un poquitín o podemos experimentarla a un nivel más amplio. Those of us who
are prone to anxiety, we don't recognize that we are highly intuitive. Aquellos que tenemos la tendencia a la ansiedad, no nos damos cuenta realmente que somos intuitivamente muy dedicados, muy desarrollados intuitivamente. We're all intuitive, but those of us with anxiety, we don't recognize and own our intuitive abilities. Todos tenemos habilidades intuitivas, pero aquellos que tienen ansiedad no se dan cuenta del nivel que tienen de desarrollo. We are so intuitive that not only are we sensitive to our own mistaken thoughts, but we can be sensitive to the mistaken thoughts of others as well. Somos tan sensitivos que nos podemos sentir entonces incómodos por los pensamientos erróneos nuestros y los pensamientos erróneos de alguien más. If you are able to sense the slightest hint of fear when it shows up in your mind, this tells me that you have an ability to tune into very subtle states of consciousness. Si tú tienes la capacidad de identificar un momento inesperado y súbito de miedo en ti, eso es lo que está diciendo, es que tienes una gran capacidad de conectarte con esto intuitivo. And that ability to tune in to subtle states of consciousness is a skill that Holy Spirit can use to communicate with us and help us. Y puedes entrar entonces a canales más sutiles de comunicación y el Espíritu Santo los puede utilizar para comunicarse contigo. So I'd like to share a question that was given to me after my very difficult year of 2021. Quiero compartir una pregunta que se me hizo luego de haber pasado este año de 2021 tan difícil. This question is, what is mine and what is not mine? La pregunta era, ¿qué es la mente y qué no es la mente? So let's say I'm feeling anxious about what is happening in the world. Digamos que me siento ansiosa con respecto a lo que está pasando en el mundo. I'll ask myself the question, what is mine and what is not mine? Y la pregunta era, ¿qué es mío y qué no es mío? Cuando yo estoy ante esa situación de ansiedad, me pregunto, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es esto mío o qué no es mío? I'll do some deep reflection and I might come up with answers such as these. Hago reflexiones profundas y puedo llegar a respuestas como estas. So what is mine? Entonces, ¿qué es mío? ¿Qué me pertenece? I believe that my home is in this world. Pienso que mi mundo, mi hogar está en este mundo. And I've forgotten that my safety lies in God. Y me he olvidado que mi seguridad radica en Dios. I feel that my sense of safety is dependent on everything in the world being peaceful. Y tengo una sensación de que mi seguridad depende de que las cosas en el mundo estén en paz. What is mine is that I believe I'm a body. Lo que es mío es que yo creo que soy un cuerpo. I'm owning and feeling that I have fear about the future. Estoy sintiendo y estoy reconociendo que tengo miedo al futuro. So these are examples of the thoughts and feelings that I would need to look at with Spirit. Estos son ejemplos de los pensamientos que tendría que mirar junto al Espíritu Santo. So then I also ask myself, what is not mine? Entonces también me pregunto, ¿y qué no es mío? Here's an example. Aquí un ejemplo. My family member is extremely fearful and often tells me how unsafe the world is. Este familiar tiene mucho miedo y siempre me está contando cuán inseguro y cuánto miedo él tiene de las cosas del mundo. They're offering their fear to me. Me están ofreciendo su miedo. This is not a gift I want. Este no es un regalo que yo deseo. Their fear is theirs to look at with Spirit. Su miedo es de ellos, les corresponde a ellos mirarlo con el Espíritu. I need not take on their stuff. No tengo que asumir esto. I need not try to fix them. No tengo que tratar de corregirlos a ellos. What is mine to do is to give the Holy Spirit my beliefs and my perceptions about this family member.
Lo que sí me corresponde es entregar al Espíritu Santo mis creencias y las ideas que tengo con respecto a este pariente. So when I start to tease apart the difference between what is mine and what is not mine, it can really help with easing the burden of fear. Cuando yo empiezo a mirar y a descifrar lo que es mío y lo que no es mío, esto me puede ayudar entonces a descifrar a deshacer el miedo And untangling myself from the web of fear. y a deshacerme de toda esa maraña de miedo. So all of what gets uncovered through this process can be laid down in the Holy Spirit's loving arms. Así es que entonces, de manera que entonces todo se puede entregar a los brazos amorosos del Espíritu Santo. So I'd like to do another activity with everyone. Quisiera hacer otra actividad con todos. Please grab a paper and pen. I'm sorry I didn't mention that sooner. Busquen un papel y un lápiz, por favor. So grab a paper and pen, and what I would like you to do is to write at the very top of the piece of paper a situation that you're currently concerned about. Escriban a la parte de arriba de ese papel algo que los tiene preocupado en este momento. Maybe it's a situation that's causing you fear or anxiety. Quizás es algo que te causa miedo o ansiedad. Maybe it's a situation where you just feel stress. A lo mejor es algo que te produce tensión. But whatever it is, just pick one situation and write it at the top of your piece of paper. A lo que sea, escríbelo en la parte de arriba de tu papel. Now, draw a line down the center of the rest of the paper so you have two columns. Ahora, haz una línea en el medio, de manera que tengas dos columnas, una a la izquierda y una a la derecha. On the left side, you can write what is mine. Lo que en el lado izquierdo puedes escribir lo que es tuyo. And in the right column, you can write what is not mine. Y en el lado derecho, lo que no es tuyo. And I'd like for you to go ahead and make a list on each side. What can you identify in your concern, your stressful or fearful situation? What is yours and what is not yours? Y quiero que te motive y empiezas a escribir, empiezas a mirar qué es lo que es tuyo y qué es lo que no es tuyo, empiezas a estar consciente. So please do that now. Así que por favor háganlo ahora. Keep in mind that what is not yours is something that perhaps you have taken on and you're shouldering a burden that is not your burden to carry. Estén conscientes de que lo que no es tuyo es posiblemente algo que tú has asumido como carga, lo cual realmente no tenías que hacerlo. So as best you can, just jot down some ideas about what is yours and what is not yours in your stressful situation. La mejor manera que puedas, escribe entonces en esta lista que tú piensas que es tuyo y que no es tuyo con respecto a ese tema que te está causando tensión. I'll just stay in silence for a few moments while you do this. Me voy a estar en silencio un momento para que lo hagan. And we're going to be getting ready for the meditation. So if you can have that music ready. Y luego vamos a hacer una meditación. Si pueden tener la música lista, pronto vamos por la meditación. And remember, when you're doing this list, just to utilize that honesty that we talked about with the Holy Spirit. Al hacer la lista, recordar la honestidad de la que hablamos anteriormente, honestidad con el Espíritu Santo. I'm not going to ask anybody to share, so you can be totally honest. Puede ser completamente honesto, no se le va a pedir a nadie que comparta su lista. María Echeverry, en el lado izquierdo pones qué es lo que tú piensas que es tuyo, en el lado derecho lo que tú piensas que no es tuyo, que no proviene de ti. She was asking me what goes on the left side and what goes on the right side. Okay. And you might also, just another prompt, to use your body as you feel into your list. Feel, just like we did that activity with what you love, use that same capacity to
tune into your body to feel what feels right in each column. Entonces puedes también empezar a utilizar tu cuerpo, a sintonizarse con tu cuerpo, a ver cómo se siente, para ver entonces si va en una columna o en la otra, cómo lo vas sintiendo. Let's give you about 1 more minute. Un minutito más. Our next phase of this activity is to do a meditation to ultimately release all of this to the Holy Spirit. Nuestra próxima actividad va a ser hacer una meditación para entregarle todas estas cosas que hemos visto al Espíritu Santo. So you can keep your list nearby so you can see it, and we're going to begin our meditation. Mantén tu lista cerquita, vamos a comenzar nuestra meditación. So feel free to start playing the music whenever. Perfect. All right, I invite everybody to just take a comfortable position. Los invito a que se sientan cómodos. And even if you felt confused in the activity, no worries. Y aunque te sientas confuso con la actividad, no te preocupes. Because ultimately we're doing the same thing with any concern, and that is handing it over to the Holy Spirit. De última instancia estamos haciendo lo mismo que siempre hacemos, y es entregarle todo al Espíritu Santo. And thoughts even might come to you while we engage in this meditation. A lo mejor vienen pensamientos mientras estamos en la meditación. So let's begin with the breath. Comencemos con nuestra respiración. When you inhale, try pushing your belly out. Cuando inhalas, trata de empujar hacer que tu barriga salga hacia afuera. And when you exhale, the belly just falls. Cuando exhalas, relajas tu barriga, tu vientre. And push that belly out with each breath in. Vas respirando, mientras el vientre se contrae y and relax with each breath out. Se relaja cada vez que exhalas. Breathing in peace and breathing out release. Y libera, exhala la liberación. Breathing in light. Inhala luz. And breathing out any shadow. Exhala cualquier sombra. Again, breathing in peace and breathing out release. Nuevamente, inhala paz y exhala soltar, liberación. Jesus and the Holy Spirit are already here. Jesús y el Espíritu Santo ya están aquí. But let's formally invite them in. Pero de todos modos, invitémoslos de manera formal. Imagine Jesus and the Holy Spirit coming into your meditation. Imagina
al Espíritu Santo y a Jesús entrando, llegando a tu meditación. You might invite anyone else you feel moved to invite, like Mother Mary or your angels. Puedes invitar también a quien quieras, por ejemplo, la Virgen María o algún ángel, ancestors or other guides. antepasados o cualquier otra persona. Invite anyone that you'd like to join you in this meditation. Invita a quien tú quieras que te una contigo en esta meditación. We are not alone. No estamos solos. Breathing in peace and breathing out release. Inhala paz y exhala liberación. I'd like for you to imagine holding a ball. Quiero que te imagines que tienes una bola en tus manos. And this ball represents your stressful concern that you wrote at the top of the paper. Y esta bola representa esa preocupación que escribiste en la parte de arriba en tu lista. Particularly, it represents what is yours surrounding your concern. Y particularmente es lo que tú realmente te preocupa con respecto a este tema. So anything on that left side of that list, things that are yours, things that you must take responsibility for with this stress or this fear, that's what this ball represents. Entonces esta bola va a representar lo que escribiste en el lado izquierdo. Aquellas cosas que tienen que ver contigo, que tienes que asumir responsabilidad, tienes que compartir con el Espíritu Santo. So maybe it's a belief that you think that this world is actually your home. Quizás esta creencia de que tú piensas que este mundo es tu hogar. Maybe what is yours is a recognition that you believe that you're a body. Quizás lo que es tuyo es un reconocimiento de ser un cuerpo, tu creencia de ser un cuerpo. Any thoughts that you can take responsibility for surrounding your concern, put them in this ball. Cualquier pensamiento que tú puedes asumir responsabilidad, ponlo en esa bola. And you can imagine your guides all next to you and behind you, supporting you. Y tú puedes imaginarte a todos los guías que están detrás de ti, al lado tuyo, apoyándote. And you can imagine turning and handing this ball to the Holy Spirit. Y puedes imaginarte cómo tú coges esta bola y se la entregas al Espíritu Santo. So you're handing it over for healing. Te la entrego para la sanación. Letting Spirit and your guides know that you want a miracle instead. Todo el Espíritu y toda la divinidad sabe que tú quieres la sanación y quieres liberarte. If you'd like, you might even imagine large hands appearing before you and you hand that ball over. Si quisieras, puedes imaginarte que aparecen unas manos grandísimas que están ahí a las que tú le puedes entregar esa bola. And the moment you hand that ball over into those loving hands, that ball begins to transform. Y en el momento en que tú le pasas esa bola a esas manos amorosas, esa bola empieza a transformarse. It fades and becomes transparent. Empieza a hacerse transparente, empieza a desaparecer. Ultimately, only light remains. Y lo único que queda es luz. And just take a few breaths as you imagine handing that ball over. Así que sigue tomando las respiraciones según te imaginas que estás entregando esta bola. You've released it. Lo liberaste.
Next, we're going to imagine a second ball. Ahora nos vamos a imaginar una segunda bola. This represents your concern again. Esta representa tu preocupación nuevamente. But this time it represents what is not yours surrounding the concern that you've been carrying. En esta ocasión vamos a estar mirando lo que no te pertenece a ti con respecto a esta preocupación. So it's the things from the right side of the column of this piece of paper that you wrote on. Aquellas cosas que escribiste en el lado derecho, en la columna derecha. So it might be somebody else's fear. Quizás es alguien que tiene miedo de algo. It might be somebody else's concern, but you've been carrying it. Quizás es la preocupación de alguien, pero tú has estado cargando con esta. This ball represents the intuitive abilities, perhaps, that you've used where you've picked up on other people's stuff and mistaken it as your own. Esta bola representa las habilidades intuitivas que tú utilizas cuando asumes todas las otras cosas de todas las preocupaciones de todos los demás y las asumes como tuyas. Because when we are just learning about our intuitive abilities, they're new and we might not realize that we take on other people's stuff. Estamos aprendiendo sobre habilidades intuitivas, estamos dándonos cuenta ahora de que hemos estado cargando con cosas de otras personas. So this ball represents us giving that stuff that is not ours back to whoever it belongs to. Entonces esa bola lo que vamos a hacer, vamos a estar entregándosela a aquel que le corresponde, que no nos corresponde a nosotros. And we might not know who it belongs to. Quizás no sabemos a quién le pertenece, but it just isn't ours. pero sabemos que no es nuestra. But we've mistakenly taken it on in our new, our young intuitive abilities. Pero lo hemos asumido en esta habilidad intuitiva que es muy joven. So imagine this ball and you turn and hand it back to whatever person or whatever aspect of the world it belongs to. And again, you might not know, and that's okay. This is just using your imagination. Imagínate entonces en tu imaginación que estás cogiendo esta bola y se la estás entregando a alguien. Quizás no sabes ni a quién es, pero sabes que es algo que no te pertenece a ti, lo estás entregando. Whoever it is that you're handing this ball back to, they can just represent the collective if need be, or an unknown person, or maybe you know who it is. A quien le estás entregando esta bola quizás representa el colectivo, quizás representa a alguien que tú conoces, o quizás representa a nadie que tú no conozcas, a alguien que tú no conozcas. But you hand it back knowing that it's not yours, that it's theirs. Pero tú lo devuelves reconociendo que no te pertenece a ti. This is a alguien más. This is for them to look at with the Holy Spirit. Es para que ellos lo miren junto al Espíritu Santo. And therefore you are free of that, of carrying that burden. Entonces te liberas de llevar esta carga. And now I'd like for you to imagine that person turning and handing that ball to the Holy Spirit. Y ahora quiero que te imagines a esa persona que esa bola que recibió se la está entregando al Espíritu Santo. And you are supporting them in doing so. Y lo estás apoyando en el momento que lo está haciendo. And just feel what it feels like to release that burden that you were carrying that was not yours. Siente cómo se sentía estar llevando esta preocupación que no te pertenecía a ti. You are free. Ahora eres libre. You might even notice feeling a little lighter. A lo mejor te sientes mucho más ligero. And as they handed that ball over to Holy Spirit, you can imagine that ball doing the same thing as the other one, becoming more transparent.
Según ellos le entregan esa bola al Espíritu Santo, vas a ver cómo esta bola sucede lo mismo que sucedió anteriormente. Cada vez se pone más transparente, empieza a desaparecer. And you can imagine it in Holy Spirit's hands and just transforming into light. Y tú ves entonces como el Espíritu Santo la transforma en luz. It is done. Hecho. And connecting again with the guides that are around you. Estás conectándote nuevamente con aquellos que están alrededor tuyo. Saying thank you. Y les da las gracias. Thank you for helping me. Gracias por ayudarme. Thank you for supporting me. Gracias por apoyarme. Thank you for your love. Gracias por su amor. I am willing to be a clear, open channel for you. Estoy dispuesto a ser un canal claro y abierto para ti. I am willing to own my intuitive abilities. Estoy dispuesto a asumir mis habilidades intuitivas. I will no longer deny them. Ya no las voy a negar. I am an intuitive being. Soy un ser intuitivo. My body is a communication device to channel you. Mi cuerpo es un mecanismo de comunicación para canalizarte a ti. Thank you for speaking to me however you will. Gracias por hablarme independientemente de cómo lo hicieras. I am open to receive. Estoy abierto a recibir. Amen. Amén. Connecting again with your breath. Te vuelves a conectar con tu respiración. Breathing in peace. Inhalas en paz. Breathing out release. Exhalas liberación. And when you're ready, allowing your eyes to open. Desde tus ojos se abran. Moving your hands and your fingers and stretching. Estira un poco, mueves tus dedos, con tus manos. And coming back to our room. Y regresas aquí, en nuestra sala. And thank you for the music. We can pause now. Gracias por la música, puedes detenerla ahora. Thank you. So in closing, Para cerrar, I have a few more Course in Miracles quotes that I would like to share. tengo unas cuantas citas adicionales que quisiera compartir. The first one is, La primera es, yet nothing he can do can compare even in the slightest with the glorious surprise of remembering who he is. Let all his learning and all his efforts be directed toward this one great final surprise, and he will not be content to be delayed by the little ones that may come to him along the way. no obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se pueden presentar en el camino lo retrasen. The next quote is, the seemingly new abilities that may be gathered on the way can be very helpful. Given to the Holy Spirit and used under his direction, they are valuable teaching aids. La próxima cita es, las capacidades aparentemente nuevas que se pueden adquirir en el camino hacia Dios pueden ser muy útiles. Cuando se le entregan al Espíritu Santo y se usan bajo su dirección, se convierten en recursos de enseñanza muy valiosos.
And I just want to pause and mention that the ego will want to take our intuitive abilities and use them to glorify itself. Yo quisiera recordarle que el ego quiere utilizar nuestras capacidades intuitivas, ¿para qué? Para glorificarse él mismo. We must be very aware and attuned to this. Tenemos que estar muy conscientes y muy pendientes a esto. So I have 2 more course quotes. Here's the first one. 2 citas más. Any ability that anyone develops has the potentiality for good. To this, there is no exception. And the more unusual and unexpected the power, the greater its potential usefulness. Dice, cualquier capacidad que alguien desarrolle tiene el potencial de hacer bien. En esto no hay excepciones, y cuanto más insólito e inesperado sea el poder, mayor será su potencial para ayudar. And the final quote, the Holy Spirit needs these gifts, and those who offer them to him and him alone go with Christ's gratitude upon their hearts and his holy sight not far behind. La última cita es, el Espíritu Santo tiene necesidad de esos dones, y quienes se lo ofrecen a él, y solo a él, caminan con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión, siguiéndoles muy de cerca. I hope this session inspired you to own your intuitive gifts. Espero que esta sesión los inspire, los haya inspirado a asumir sus propios regalos intuitivos. The psychic abilities section in the manual for teachers is a powerful read, and I recommend everybody go back and read that. A todos les recomiendo que regresen a ese capítulo del manual del maestro sobre las habilidades psíquicas. Es muy poderoso. Vuelvan y léanlo. I love you all, and I thank you from the bottom of my heart for inviting me back and for everybody who's joined today. Thank you. Los amo a todos y les doy las gracias de lo más profundo de mi corazón por haberme invitado nuevamente. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias, Corinne. Gracias. No voy a expresar lo que noté porque creo que esto fue una vivencia personal de cada quien. I cannot express, déjame traducirle. I cannot express exactly what, because I can only express what was for me, because I believe that this was a personal experience for everyone in this session. Adelante. En gratitud total, desde todos los chats que han escrito mis hermanos tanto en YouTube como en Zoom, expresando esa gratitud de la experiencia que nos permitiste hoy vivir. Everyone is really grateful, and there's plenty messages both in the chat and from YouTube. Everyone expressing the experience that they were able to reach and to have. Así que te amo y gracias por venir a nuestra plataforma, a esta plataforma que también es tuya, y extender todo ese amor y este conocimiento y sabiduría que tienes en este día. I love Para you. todos nosotros. I'm really grateful that you came to our platform to share your experience, your knowledge, to experience on the Course in Miracles.